وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال فرعون وما رب العالمين 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 قال فر
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين
إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرين قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون إلا بقدر معلوم
billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Mbokki Senegambia, mbokki doomu aadama, ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo boo xam ne bépp diine moo ko bokk ak moromam, mooy ñaanalante jàmm. jàmm jooju yokk neen ci yërmande ak barke, di ñaan yàlla mu def ko ci ñun ñëpp, def ko ci suñ diine, def ko ci suñ njaboot. ñu ngi kontaan di leen dalal fii ci Pencami Hall 22nd of June 2019 tombeek Saturday. di nuyu FR Gabu Seka mi nga xam ne moo fi teewal Reverend Father Anthony Gabisi. Reverend Father Anthony Gabisi di ndawi Bishop Gabriel Mendy. maa ngi nuyu njiiti jàngu bi yépp ak bépp chrétien bi fi nekk, moo xam anglican, méthodiste wala catholique, nuyu naa ñépp. waaye dinaa nuyu honorable ministers ñi nga xam ne ñoo fi teew. den bindoon ñaari letters, one pour son excellence monsieur Macky Sall, benn bi for his excellency Adama Barrow, president of the Republic of the Gambia. Adama Barrow yëg nañu yëg boo xam ne mënuñ koo expliquer, yónnee na ñeneenti ministres. ñu ngi jiital honorable Moussa Dramé nga xam ne moo amee suuf si ak diine ji. ñu ngi nuyu suñ baay Dembo, moom nag Dembo Baye Foss moo gën a siiw, waaye Dembo Bojang la, nuyu neen ko bu baax, advisor to the president. di nuyu honorable Claudiana nga xam ne moo yore wàllum jàngi ndaw ñi. ñu ngi nuyu James Gomez mi nga xam ne dañ ko ebaloon pour mu teew fi, waaye yàlla dogal na ñëwut. su ma paree si nuyoo boobu dinaa nuyu directors yi mu taxawal ko ngir bennoo, mbokkoo, jàmmoo ak buggante ci biir diine yi, ci biir Senegambia. ndax Senegambia dafa doon royuwaay ci àdduna. ni leen yàlla boolee ci réew boolewul ko benn réew. soo gisee Gambia am jàmm mooy dafa nekk ci biir Sénégal. amul fooy jaar Gambia te jaaruloo Sénégal. néeg nag su amee benn bunt jàmm dafay yomb. kon ñun suñ jàmm gërëm nañ ci Sénégal, jàmmi Sénégal gërëm na ci Gambia. damay wax ma ne Sénégal ak Gambia benn réew leen boo xam ne ku si soj sa morom ti sool noonu la ñu yàlla boole. di wax ne loolu moo waral jotaay bi ngir bennale Sénégal ak Gambia. ni ñu yàlla boolee noonu di past 22 years am na ay rëng-rëng between the two governments ci diggante ñaari njiiti réew yi, waaye àggul ci peuple bi. ñu bëgg a delloowaat taar boobu noonu ñu tuddee jotaay bi jotaayu Sénégal bi. jotaay bi nag ñu jàppoon ko li taxoon mu fomm mooy kenn ci imam nga xam ne teraanga bi gën a rëy rek den daan taalibe imam la, muy Baye Siis. ay mbokkam wàññeeku mu métti ci imam lool. bi mu méttee imam nag métti jullit ñi, bi mu méttee jullit ñi métti chrétien yi. Reverend Father Anthony Gabisi biñ demee na ko jàppaat leen bis, mu ne déedéet dee dafa métti, may leen imam bëgg dëjën bi giif ñu jàppaat. mu ne ma lu baax du passé. Anthony Gabisi lii la wax. Baye Ciss moom mu tax ñu fomm conférence bi niñ ko fommee du lu ko neex, moo tax sagal nañu, teewal na jëmmam, teewal na njabootam, teewal na boppam. loolu nuyu bu baax. nuyoo boobu ma doon nuyoo den si jiital UNDP di daje égyptien ñëw fi, te ñii duñ any other égyptien. ay borom xam-xam leen yu am xam-xam bañ wóolu leen ñuy jàngale Sénégal. lu leen indi ci jotaay bi ci kanam tuuti ñu suñu waxee loolu dina ci doon tegtal. waaye comme jotaay bi nii la mel, dañuy xasaf lu bari ndax guddi na, toogaay bi yàgg na, comme ndaw ñi wéruñu rawatina mag léegi ni ñuy def mooy tënk lépp. dama jot ndigal ci coordinateur programme bi Tombong Seydi mu ne ni nit ñi yàggee lu jiitu lii, waaye doomi aadama moom pexe rek la am. yàlla buur bi subhanahu wa taala moom mooy dogal.
ma doon it jaam bu xeebu ci kanam yàlla buur bi subhanahu wa taala ak ci kanami borom xam-xam yi nga xamante ne ñoo fi toog waaye Hijaz organisation bi joxoon ma cër ne naa ñëw sànni kàddu ci waxtaan bi kon lu munta ñàkk la waaye ñu ngi gërëm yàlla buur bi subhanahu wa taala moom mi nga xamante ne moo sabab ndaje bii nii am ndax bëggoon nañ koo am te antuwutoon kon su fekkee ne tey antu na ñu ngi gërëm yàlla buur bi subhanahu wa taala waaye itam di nuyu His Excellency président Adama Barrow moo di njiiti réewi Gambia ak First Lady bi Madame Fatouba Barrow di nuyu tam président Macky Sall mu di njiiti réewu Sénégal ndax su fekkee ne te amaana mbokkuñ diina waaye ñun ñëpp ñoo bokk réew yooyu noonu mbootaay bi gis ne am na solo pour ñu waxtaanee lu ni mel te moo sababa ñu oote ndaje bi waaye suñ ne Hijaz organisation moo di lan Hijaz organisation ab mbootaay la bi nga xamante ne ñu ngi ko sos ci ñaar fukkeeli fan ak ñett ci njëlbennu weer ci wàññub nasaraan ci atum 2002 moo di 23 January 2007 ci njiitalu Cheikh Ahmad Cissé ak ay ndaw yi nga xamante ne ñoo ne ci réew yi Sénégal ak réew yi Gambia jubluwaayu mbootaay bi moo di gis ne jàppale nañu wéy ji néew ji doole yi moo di maanaam di poor and needy jàppale ñi nga xamante ne loraange dal na leen mu di maanaam natural disaster moo xam bënd la ak lu munti mel di gis ne tam mbootaay bi taxaw na pour jàppale leen kon mbootaay bi su fekkoon ne ñu ngay tënk ay liggéeyam ci ay tomb li nasaraan bi naan bullet points dañ naan mbootaay bi dina di xeex tam dañ naan gënalante ci wàllum xeet mbootaay bi taxaw na pour dàq loolu noonu taxaw na tam pour gis ne yorin bu yëwénul liñ naan dictatorship taxaw na tam pour xeex ko waaye gis ne bërëb yi nga xamante ne fa la nooy jàngee alxuraan ak wàllum diina taxawu buntu yooyu noonu kon ndéem amuñ nag waxtu bu sakkan ci tënk mbootaay bi lii moo di liggéeyam ak seet nan lay indee jàmm ak salaam ci diggante réew yi mu di réewu Gambia ak réewu Sénégal ba gis ne ñëpp ñu fi ne dëkk nañ ci jàmm kon lii moo di taxawaayu mbootaay bi te ndaje bi am tey nii firndeel na ne mbootaay baa ngi dox ci wàllu jàmm ak salaam ñu jaajëfal képp koo xamante ne ñëw na pour fekkee si ndaje bi di ñaan yàlla buur bi subhanahu wa taala mu wàccee jàmm ak salaam ak yërmande ci ndaje bi lépp loo xamante ne wax nañ ko fii mu di xam-xam war a jógee ci borom xam-xam yu sell yi fi toog yal nañ ko mun a jëriñoo di jéggalu naka su fekkee ne wax nañ lépp loo xamante ne lu dëng la jógee na ci ñun ñi mu di Mouhamed Lamine Diouf jaam yàlla la te matut waaye lépp loo xamante ne lu jub la ci ki mat la jógee moo di yàlla buur bi subhanahu wa taala jaajëfal leen bu baax a baax wa salaamu aleykum wa rahmatullah billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم
كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم الفاتحة ngoon teew waaye mu am lu jàmpul ko lu xew li tax mu tukki kilifa moo ko wax te yaakaar naa kilifa soo koy moom lépp loolu dafa koy bàyyi wuyu moo tax mu yónni ma ne ma teewal ko fii ak waa ambassade ndax gannaaw sama jëmm ji am na ñeneen ñu àndal ñu nga am ni assistance bi di représenté ambassade bi te yor ay ndombal tànk gannaaw ma présenté yi njëkk réunion ambassade damay également présenté numéro ci ñu toog ci ñu teew yëpp ndax dañoo dafa soxla ne ñu la ñëpp lu bàyyi kenn et li présenté moom ñu ku lim maanaam moo tax dama koy massage présenté ñu ambassade ci ñëpp yi ñu teew dama ne nag ma ne wax rek ni thème bi li tax ñu fi dajale gannaaw mbir bi nga dafa ni li nga xam ne dafa bokk si liggéeyam moom ndax dañuy def ay xam li may wax ñu ko wér moom li tax ñu nekk muy diplomatie dafa bokk si diplomatie li ngeen def nii xëy na ñu ne ñu ay diplomate waaye diplomate yem si ku koy liggéey képp ku koy jëf rek diplomate te fi ngeen li ngeen def nii diplomatie ndax diplomatie du leen déglu saxal jàmm dajale ni woote daal loolu diplomatie du leen thème li ñu gën a tax li tax ñu ko fi nag muy waxtaan ci diggante diine loolu yaakaar naa ne ñun duñ ci mun wax lu ëpp conférence yi fi naa wax moo tax ndee ñu war a intervenir yow bëggee bu ñu tey parole bu yaatu di rek sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla su borom bi li tax ñu dajale li ñu dajale fii mu wàcce xew yi tax ñu dajale mu doon li gën si ñun lépp luñ fi jógee mu doon li nga xam ne ëllëg ñu ko mun jëriñoo salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi teew tey ci bés bi waaye maa ngi njëkkee nuyoo bi ci suñu kilifa diine yi fi nekk ci fada ak imaam yi imaam raati ak imaam yi fi nekk yépp kilifa diine ñi fi nekk yépp maa ngi leen a nuyu man nag tey dama fi teewee ci ebali président bi président Adama Barrow moo ma ebal man ak suñ oncle fii oncle Dembo Bojang ak suma caameñ di fale honorable Moussa Dramé pour ñu ñëw teewee si fii tey te mun naa wax ne suma teewaay bi fii tey
kontaan naa ci réccuwuma ko pour ni ma fi ñëwee tey maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suma mbokki jigéen yi tamit ñi fi nekk tey man nag comme niñ ko waxee man maay ministre bi nga xam ne maa amee njàng xale yi yu ndaw ñi dugga école es dem ba secondary school seen njàngaan ci suma loxo loolu nag jaaxaluma because man ci suma boppa jàngalekat laa foofu laa dooree ci suma liggéey di jàngal xale yi ci school yi loolu nag ba ma koo def dama ko defoon nag kontaante aw ma ci woon xaaj aw ma ci woon seen because xale yi nekkoon ci suma loxo ci classe bi xale yi mun naa wax ne ñi ci ëppoon sax sëriñ lañ ci jàngkaay yi chrétien laa njëkkee di jàngale waaye xale yi nekkoon foofu ñi ci bari sëriñ lañ man nag ci Gambia bii laa juddoo ca Banjul foofu laa juddoo foofu laa yaroo foofu laa màggee diggante suñoo waxi diine ci Gambia saka si Banjul bi nga xam ne foofu mooy capital bi fi ma xam bu baax a baax boobu moom mun naa cee wax because ñun nit ñu yaree dañ ñu yar ci njëkka ñu xam ni yàlla benn la ba pare ñuy yar ñu ci fu ñu xam ne sa moromi doomi aadama danga ko war a respect danga ko war a ormal loolu ñun noonu lañ ñu yaree man fa ma yaroo ci Banjul Central foofu daanaka ñun ñëpp a dëkkoon ñun ak muslim si ñoo dëkkoon bokka kër bokka koñ bokka gox bokka capital bi te amuñ ci woon problème bokka tamit école bi school bi ma jàngee school yi chrétien la waaye muslim yi ñu ngi fa woon ci suma school bu ndaw ak suma école bu mag yépp ñu ñoo muslim si ñoo bokkoon classe waaye soo ñu fekkee ndax si suñ kër yi la ndax si suñ koñ yi la ndax si suñ school yi njàngee la xaaja seen amutoon dañ jàppante woon comme mbokka man christian la waaye suñ bug bu teeda bi suñ bible bi lim ñu wax mooy danga jàppa sa dëkkandoor doomi aadama ni yow comme sa boppa te loolu suñ ko defee jàmm rek mooy am soo jàppee sa moroom comme sa boppa coono du am feewaloo du am xuloo du am xeex du am because li nga buggal sa boppa soo ko buggalee keneen rek jàmm ne ñooy soo ñun ci loolu lañ màggee ci loolu lañ yaroo ci loolu lañ màggee ba fi nekk nii dëgg la ku nekk am na sa diine su waxtu jotee pour nga toppatoo sa diine nga toppatoo sa diine te bul jéem a criticize sa diine morom su waxtu jotee pour nga def sa diine laajte nga def ko su waxtu jotee pour sa morom def li diineem laajte nga may ko mu def ko ci suñ liggéeyukaay yi sax fi ñoo liggéeyee ñu fa ñun muslim see christian yi ñoo bokka waaye suñ nekkee foofu ne dañoo ñiiroo di ŋaaroo liggéey bi du dem te dëkk bi du dem kanam soo ñu xormalante jàppante liggéeyandoor ñu amante jaama loolu rek moo gën man suma driver ak suma odli bi ñoom ñëpp muslim lañ waaye su waxtu julli jotee dama leen a wax ne dem leen julli ajuma moom dama make sure ne boori 1:30 rek dama pare li ma def yépp ma bàyyi leen ñu julli ji
su ko defee dimanche ñu ñëw jël ma yóbbu ma church amuñ benn problème so man foog naa ne noonu lañ war a dundee noonu lañ war a nekkee ku nekk nga respect sa morom christian bu nekk ci Banjul bi mun na laa wax ne am naa mbokki muslim yu bari su du ñëpp mun nañ laa wax ne am nañ mbokki christian ñoo bokka man am naa mbokki muslim yu du jeex suma mbokka yi am na ñoo xam ne muslim lañ man yar naa suma mbokka boo xam ne muslim la suma biir néeg yar naa xale yoo xam ne suma école fu ma nekkoon headmistress foofu lañ nekkoon ñu jox ma leen pour ma yar leen ñuy oor di julli ci suma biir néeg su waxtu feet jotee Tabaski Korité ma dogal leen bu bi julli ñu dem julli ji loolu yëpp def naa ko aw ma benn problème man su leen waxi ko yëfi diine moom su ma ci buggee indi xaajaat loo kon dama ñàkk a jom su boobaa dafa mel ni dama sànni suma yenn mbokka yi te loolu mënuma koo def su ñëwee tamit diggante Sénégal ak Gambie Sénégal ak Gambie benn ñu ñëpp benn nit ñi lañ am na ñoo Gambian yoo xam ne ñu nga Sénégal ak Gambian yoo xam ne ñu ngi fii seen mbokka yaa nga Sénégal am na mbokka yu ne lefen sénégalais yoo xam ne ñu nga Sénégal waaye seen mbokka yaa ngi fii Banjul bu yàggut rek maa ngi dem bitim réew mu am ku ñoo laaj mu ne ñu man ak suma benn morom bu àndoon mu ne ñu Gambia ak Sénégal lan mooy seen la nga leen boole naka ngeen nekkee benn ñu wax ko ñu ne ko soo gisee Gambia nga gis Sénégalais suñ la waxut ne bokkuñ dëkka doo ko xam because ñun bañ nañ ko sax ba am nañ laaka boo xam ne ñoo ko bokka suñ amee meeting laaka boobu suñ ko laakee rek ñëpp dégga duñ laaka anglais duñ laaka français waaye am nañ laaka bi nga xam ne mooy olof bi boo xam ne moo ñu boole boobu moom dañ koo dégga su ñëwee tamit si solu bi man su ma ku ma gis tey ni ma solo su ma la waxutee ne aku laa christian laa doo ko xam loolu mooy li nga xam ne moo ñu boole loolu lañ ko wax ñu ne even suñ lekka yi ñoo lekka sax am na yu lekka yoo xam ne ñu ñëpp dañ ci bokka di ko tooga so problème waruta am suñ diggante doomi aadama moom doomi aadama rek laa mun a nekka mënuloo nekka leneen te soo xoolee sa moromi doomi aadama comme sa boppa rek problème du am man nag maa ngi ñaan loolu li nga xam ne moo fi nekkoon man ba ma nekkee xale ba fi ma tollu nii jaama jooju nekkoon diggante Sénégal ak Gambie jaama ji nga xam ne moo nekk diggante christian ak muslim yal na fi gën di sax yal na fi yàgga yal na yàlla boole suñ xol yi ñu nekk benn yal nañ gisante ñuy xool suñ morom yi comme nit comme doomi aadama su boobaa jaama dafa bari dafa law jaama ne ñooy problème du am man loolu mooy suma wax ci ngoon si jërë leen jëf bismillah mina shaytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ci turi président Adama Barrow ci turi sunu ministre ñu leen di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh man nag waxoon naa ko ci State House bi ñu dee Korité Muslim Elders yi bàyyi nañu président wax naa leen ne sarax leen muy jéem a daal olof la bon su ma juumee ngeen jégal waaye dinaa jéem ma lakk ci olof bi ma gën a yombal nag mooy nag ma lakk sarax waaye xam naa su ma lakkee sarax la kenn du ko dégg ak ñi ko déggal yu bari kon jërëjëf yëpp ci ngeen jégal ma suma olof mu bon kilifa diine yi nekk fii yëpp ma ngi leen di nuyu surtout ñi nga xam ne dañ jóge ba Sénégal ñëw organise conférence bi fii yéeg nañ ne conférence bi bii mooy njëlbeen conférence
bu mun a mos a am ci diggante ñaari réew yi pour ñaari diine yi toog waxtaan wane ne diine yëpp benn la ci yàlla la jógee kon ku nekk li nga moom nga toppa boobu sa morom nga respecté bosam balaa ma dugg ci waxtaan yëg nañ tam ci ministre bi defoon nañ effort pour conférence bi am fii balaa tey waaye li sabab tardement boobu dafa am suñu mbokki délégation bu doon jógee Sénégal di ñëw ci conférence bi yàlla def na ñu des ci accident kon balaa ñoo sori ñu ngay jaale famille yi nga xam ne seen mbokk des nañ ci accident boobu man ngay jaale suma boppa di jaale ñaari président yi di jaale mbokki Sénégal bi di jaale mbokki jiiti diine yi ci ñaari réew mi yàlla ne yàlla jégal may leen aljana dama ñaan nag mbooloo mi ku nekk sa biir xol nga ñaanal ñooñu ndax yàlla may leen aljana ci jàngatkat yi tam yëg nañ ne ku des ci yoon boobu yaa ngi des ci jihaad kon ñooñu am nañ yaakaar ne ñu ngi ci biir aljana ma jógee ci foofu conférence bi nag comme ni suma sista waxee dafa indi diine yëpp mu jege mu nekk benn boobu mooy dimbale ñaari réew yi mooy dimbale ñaari jiiti réew yi comme ni mu waxee Sénégal ak Gambie benn bi nag dafa mel ni moto boo ci duggee moteur ak boîte bu ci nekk rek moto bi wax kon Gambie ak Sénégal boîte ak moteur ñu ñooy benn yàlla moo leen di boole moo ñu boole nekk ñu am ñaari diine yoo xam ne ku nekk yaa ngi toppatoo sa boos ne waa gëttaloo keneen ci sa boos message bi mooy Korité bi passé moom wax na ne daf lay dagal mbokki sëriñam yi mu ngi julli ñu dem julli ñëw ñu kontaan gis naa tam man ci kaw gi laa ji waaye bi ma nekkee fi tam yàgg na bu Tabaski jotee sëriñ yi dañoo rey seen xar yi mais christian si mooy ñi nga xam ne nekkul seen christian si tam pour seen ista jotee li ñoo waxee naan bu français ne bu dee dara dañ ko di seedaat di ngeen seet ak kii sëriñ la wala sëriñ ñëpp dañoo jox bon dafa wane ne diine yi Gambie ak Sénégal nangu nañ ne ñooy benn seen diine yëpp dañ ko war a kontaan respect ko kon su fekkee dem na noonu ba ñi am xalaat bu baax bi mooy seen Aliou Cissé kon moo jiite affaire bi suñu imam ratel moo fi ak kilifa diine yi nekk fii yëpp jërëjëf booy fal ngeen liggéey ñaari président yi tax ngeen ñaari réew yi nekk benn tax ngeen ñaari diine yi moo gën a bari ci suñu ñaari réew yi ñu dinañ mën a nekk fii kenn du ne sa morom kenn du sabati sa morom diine beneen diine bu nekk ci ñaari réew yi tam boobu évident la waaye li ci xam mooy islam ak christianisme boobu moo nekk Gambie ak Sénégal te loolu lañ fi am ñu ngi ñaan yàlla ndax déggoo bi nekk seen diggante mu continuer de faw bu ñu jógee ci boobu am na benn kàddu buy waxee fii ne maam si seen nekk kaw la dafa ñaanal président pour mu jox ko teere pour mu sampa daara ak juma dégg la président jox na ma instruction su ma jox ko suuf te ñu ngi leeral ne ñu ko jox tardement bi mooy ñun bi ñoo jël affaire suuf dañ ko fekk a jaxasoo si tuuti sooy jox pour diina dafa war a set soo ko joxee kenn du ñëw ne maa ko moom parce que bu ñu paree ñu koy boo bettale ko sa kii baa ngi nii fii lañ la jox te suñ ko jox rek dafa nekk bu baax fu nekk lañ ko war a jox suñ ko joxee rek war nañ ko foo xam ne foofu la war a nekk aussi fi diina la moo commencé mooy mujj ñu ñëpp ci diina bi la dañ ci diina bi la ñoo dem bon ñu ngi ñaan yàlla conférence bi mu door ci jàmm mu jeex ci jàmm suñ génnee si fii ndax ñu waxtu bu nekk ñu koo def ndax ñu sax si ko ci xole nit ñi nga xam ne li ñoo nekk xew yi ñoo nekk ci yeneen réew yi du ñëw Gambie du ñëw Sénégal ak cadre yu néew yi maa ngi leen di nuyu di leen wax ne bisimilah yi leen jógee ngeen lii jógee Sénégal ñëw fii jógee ngeen seen kër ñëw ngeen seen kër ñëpp ak nekkal benn
ñaari président yi benn xalaat bi la président Barrow bi mu toogee dafa am cadre bu fekkoon ñu déclaré fii ne Islamic State li mu njëkk a génne mooy loolu ne fii secular state la ne diina yëpp ku ko dina boobu rek ñu ko def fii loolu la njëkk a taxawal fii bon maa ngi yëgal suñu mbokki christian yi ne seen diggante ak islam benn problème nekku ci moo tax ñu boole diina yëpp ci Gambie ñu ne religious affairs mooy diine yi seen affaire mu jël ko moom moo ko amee mu jël ko teg ko suma loxo ne laa ko doxal maa ngi ñaan kilifa diine itam yëpp ci seen muslim ñu dimbale ma ci ñaan ndax liggéey bu difficile la ndax mu yomb suma loxo lii mooy suma kàddu wasalaam. Assalamu alaikum. Auzu billahi mina shaytani rajim. Auzu billahi mina shaytani rajim. Auzu billahi mina shaytani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. maa ngi sant yàlla di doole sant yàlla bu baax a baax di ko sant ñetti yoon ba ci fukki yoon. maa ngi njëkk a nuyu kilifa diine yi fi teew yépp tey nag dinaa yàq protocole bala maa oo suma baay ji imam ratib dinaa njëkkee nuyoo si suñ gan yi suñ papa Serigne Cheikh ñu ngi laa dalal di la wax ne dalal la jàmm yaa ñi nga àndal yépp di la wax ne bismillahi rahmani rahim ñu ngi laa dalal bu baax a baax si biir Gambie sakamaan ak Banjul fi nga xam ne foofu nga jaar ba egsi fii imam Cheikh kon dalal ak jàmm ak ñi nga àndal. maa ngi nuyu kilifa diine yi fi teew yépp di nuyu kilifa chrétien yi ak kilifa jullit ñi nga xam ne ñépp ñoo fi nekk di fi xàmmee kilifa diine yu bari kon alhamdulillah si jotaay bi tey nga xam ne am naa yaakaar ne lu fi nit ñaan tey yàlla nangu ko parce que kilifa yi ma fi gis wax dëgg yàlla duñ cuune te caaxaan di leen ikkati kon ñaan leen bala ngeen fee jógee maa ngi dalal jigéen ñi di wax ne tey dama fi nekk taxaw fii ak ñetti mbaxana bi nga xam ne moo jiitu mooy pour ñëw dooleel jigéen ci islam tànk jullit beneen mbaxana bi mooy ñëwati dooleel jigéeni Banjul and by extension sax jigéeni Gambia yépp ñetteel bi maa ngi xamal organiser si ne suma baay suma parti leader waroon na fee taxaw di Alaaji Ousseynou Dabo waaye unfortunately mu am yeneen yi moo dox moo tax mënu fee nekka kon mbaxana boobu tamit maa ngi ko sol maa ngi nuyu honorable ministre si fi taxaw yi fi teew yépp waaye nag di nuyu suma ministre di Moussa Dramé di suma xarit tamit oncle Moussa maa ngi laa nuyu di la dalal di nuyu représentative bi nga xam ne moo fi taxawal ambassadeur Sénégal bi the executive secretarial of the Senegalo Gambia di nuyu di UN rep bi nga xam ne moo fi nekk moom tamit ba pare di delloo nuyu waat Fada Gabu Seka Fada maa ngi la wax ne asalaamualeykum bés bii nag mbaa jotaay bii dafa nekk jotaay bu am fayda mu nekk jotaay boo xam ne sax dañ ko organiser si nga xam ne ñoo ko xalaat man dama ne dañ ko yéex a xalaat jotaay bu am fulla la jotaay boo xam ne la waruñ ko di ko gëj a def ndax lii du indi dara lu dul nas diggante chrétien yi ak jullit ñi daana sax ndaxte sax dinaa wax ci diggante chrétien ak jullit ci biir Banjul lu ma nekk xaleel su Christmas jotee dama gis ne ñun ñoo ko dee gën a célébrer sax christian si te dañu see ibil xejal ñu ci bu baax a baax ñu xej ci ba nga xam ne doo xàmmee ne kii mooy christian ndax kii mooy muslim kon man dama ne diggante jullit ak christian si duma si wax lu bari parce que ku nekk xam na ne Gambie ak Sénégal soo gisee mu am jàmm bi nga xam ne moom lañ am mooy ñi jaxasooyee nekk benn di sëyante di jàmmalante di demante di bokka lu nekk alhamdulillah
suma sista bi wax na ko fii kon su ma si delluwaatee rek dafa mel ni damay repeat yëpp maa ngi nuyu suma baay gis naa ko fii muy Alaaji Aliou Mbodj papa maa ngi laa nuyu maa ngi si suuf di wax ne history Christianity ak muslim dafa nekk history boo xam ne history bu sori la history la boo xam ne buñ ko toogee tey di ci delluwaat daanaka fii la ñoo indi waaye dama xam ne organisateurs yi liñ jublu si yëpp mooy ñu nas pour ñu nekk benn kon yaa imaam maa ngi wax ne bu leen sonn di ñaan Gambie réew moo xam ne la au Sénégambie sax réew mu am ñaan la ma de xam naa ci dara parce que man ñi may xelal ñépp dañ nekk ñoo xam ne dañ màndu ci diine te jàpp diine bu baax a baax a baax maa ngi wax ne fii te jotaay bu nekk dinaa ko wax nit ñi di ko xam ne bishop bi su ma jaaxlee dinaa dem si moo waxtaan ak moom mu xelal ma loo xam ne bu ma génnee def ko du ma am dara lu ma ciy réccu imam ratib moom dama ko bàyyee yàlla imam Muntaxa Fay a ngi nii fii yeneen imam yaa ngi fii ma daal dama ne laaw la caat yàlla lim ma may mooy ñi nga xam ne ñoo nekk si suma gannaaw ma ibbi suma noppay di leen déglu macha allah duñ ma wax dara loo xam ne diine àndu ci kon maa ngi digal suma morom ñi ak suma morom yi jigéen ñi pour wax leen ne jigéen am na lu bari loo xam ne daf ko contribute si islam buñ delluwaatee si history islam gis nañ ne yaa Xadijatu mi nga xam ne mooy jabaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñoo xamal ne jël na alalam jël dooleem jël maaxaamaam ak lu nekk jox ko rasulullah ba islam mun a dëgër kon du ma guddal wax bi dama doon nuyoo rek ba pare di wane ne soo gisee programme bi yëpp is geared towards pour ñu jàppante ñu juboo ma dee wax dëgg yàlla man may meeyoo Banjul bi dëggal waaye christian see ma sànnil karta jullit ñi sànnil ma karta kon loolu mu ngi laa won ne ñun ba tey cofeel bi amalante si suñ biir mu ngi fa te ba àdduna tukki macha allah ñu ngi ñaan yàlla bu mu daga yaa imaam maa ngi laa waxaat ne waat asalaamualeykum jërë ngeen jëf jigéen ñi nag taaral nañ bés bi ñun su luñ bokk du neex yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay asalaamualeykum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu mbootaay gu tedd gi le gu sell gi le ci bés bi yàlla sàkk ci turu baay bi ñu sàkk ci turu doom ji ak xel mu sell ñu jox sago ba nga xam ne indi nañ jataay bu mel nii ci bés bi suma taxawaay tuut na waaye yaakaar naa ne ci kàddu yi nga xam ne moom la ma suñu diina kilifa ci Gambia Christian Council sas ak ci suma bopp yàgg naa ci jataay yu mel nii yàgg naa di dox ci jàmm suma mbokki jigéen ñi mag ak ndaw yaakaar naa ne tey yàlla dina nekk na ci suñ biir ndax moom ci boppam nee na fu ñaar ñett a nekk maa ngi ci seen diggante yàlla na yàlla yàgg ci suñu diggante ci diggante Senegambia Gambia Sénégal ak képp ñi wër Sénégal ak Gambia di joxe gërmande nuyoo njëkk ak gërmande ci suñu ñaari président ci His Excellency Macky Sall President of the Republic bu Sénégal ak suñu Excellency Adama Barrow bu Republic of the Gambia njiiti diina yépp ñi nga xam ne ñoo fi teew mbootaay ñépp ñi fi teew maa ngi joxe kàddu bi ci liñ ma sant dinaa ko xaw a ñambaas ci tuuti jaxase anglais pour ñi nga xam ne ñu ngi fi ak tuuti ci olof mu ngi delloo jukkal ak yërmande
ñëpp ñi nga xam ne ñoo sas bés bi tey ñi ci def xaalis ñi ci def itte ñëpp di waajal bés bi ba mu doon lim mel tey mu ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo jógee fu sori ñoo bokkaat ñun ci bés bii nii ci diina yi ñu bokk ak ñeneen ñi nga xam ne saxul diina ak l'islam saxul diina ak chrétien wante ñu ngi bokk ci yeneen diina benn tey ñu jox leen seen njukkal diggante l'islam ak chrétien ak li umba seen ngëm ba àddina sosoo la jataay yi dafa doole suuxal te diggalal diggante gi nekk diggante diina Sénégal diina l'islam ak diina chrétien nee na ma def ko ci anglais tuuti our gathering is a sign of hope ne suñ jataay dafa war a nekk jataay yaakaar ndax ku wéyee yaakaar yàlla rek la ñu yaakaar ci jamono ji in a troubled world that risks losing hope because of the many and profound crises it is going through ñun ñëpp a seede nañ tiis yi ñoo am texa yi ñoo am ñàkk jàmm gi am ci réew yi lii yëpp dafa indi ñu def ba duñu mun a topp suñu yàlla topp suñu diine ni mu waree dañ gis nañ ne it mu ne ci koom-koom gi ci wér-gu-yaram gi ñu ngi am ay texa yëpp rawatina jaww ji ne moo ëlbateku mu ne there is much violence there are many armed conflicts and terrorism especially those caused in the name of religion or racial hatred yaakaar naa ne suñu diggante ak ite gi ñu taxawal tey dina war a génne lépp li nga xam ne moo indi tiis ci suñu diggante Gambia ak Sénégal ak ñëpp ñuy wër ak ci àddina si sépp waruñoo am xaajaatloo ndig diina waruñoo am xaajaatloo ndig xeet the Gambia and our neighbors Senegal in fact the sub-region in general is to a large extent known all over to be a peaceful region and also a champion of inter-religious tolerance and coexistence lii ñun ñëpp seede nañ ko te ñu ngi ñaan yàlla ndax jataay bii nii niñ ko tàmbalee mu continuer ndax suñu diggante gën a ratax gën a neex jëflante gi mu gën a doon ni ko yàlla bëggee ndax ñëpp a seede nañ ne we cohabit we intermarry ci lu ko masiñoor bi waxee suñu amee suñu jamono tiis ñun ñëpp a ko di séedu ni benn mbokk ni benn famille we basically promote what unites us rather than what separates us li ñoo yóbbu kanam mooy li nga xam ne moo indi suñu diggante mu gën a ratax li indi suñu diggante mu nekk benn te bàyyi li nga xam ne moo ñoo xaajaatle lii war nañ koo gëstu bu baax a baax this is indeed the spirit of humanity the spirit of reason this is why God creates us bu ñu demee ci téere bu sell bi ca njëlbeen ni ko xamee ci téere Genesis ndax yàlla sàkke Adama ak Awa ci cofeel la he created us as one race as one tribe one nation and so on them but he didn't he could have done so but he didn't he created us as his people of love people of hope he has made us this way with our various differences ñun ñëpp dañoo doon benn waaye ku ci nekk am nañ suñu wutaate waaye ci li ñu wutaate itam war nañoo gestu ne ñun ñëpp doomi Yàlla lañ doomi Adama ak Awa lañ te war nañoo joxante ci suñu biir ñu am that freedom to choose the manner of life Yàlla ñu sàkka waaye jox nañu itam xel gi ak ite gi pour ñu jëmale suñu dunda moom ci anama te lii mooy suuxal diggante ñaari diina yi ak ñëpp ci Gambia ak ci Sénégal we must always seek the will of God yaakaar naa ne lii gën a dëgëral diggante bi moo ne ñu gestu li nga xam ne moom la bugga yàlla bugga ci doomam te ñu jublu ci bennoo ñu nekkante benn te suuxalante cofeel amante cofeel bu mu dem rek mu em ci wax waaye nañ ko def ci jëflante the underlying word is love
Bishop says li ñu indi suñu diggante mu gën a dem kanam mooy cofeel ba lii ñu ngi ko amee ci John téere bu sell ba apôtre ba John ca ñeenti aaya ya ca juróom-ñetteeli kàddu ya he who does not love does not know God te lii dañ ko moo ñëw dëgëral yaakaar naa ka nga xam ne xamul ci yàlla ka nga xam ne amul cofeel xamul ci yàlla kon nag yal nañu yàlla musal ci lii yal nañ ñëpp am cofeel amante cofeel xam yàlla ndax ku gis yàlla ci sa morom dangaa jëfoog yàlla di sa mbir yëpp dafa doon mbir yàlla. Fortunately, we are striving to do our best to journey together as a people, and this program is exactly that. It's an example of joining together as people of God. ñu ngi dem mel ni ñuy tukkiyandoor waaye ci tukkiyandoor bi ñu ngi ànd ak yàlla. We also have other shared values. am nañ mandarga yu bari yoo xam ne moom la masiñoor bi fii ca Gambia Christian Council tënk mu ne ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi gëm ci islam gëm ci chrétien ya dañu nekk nit yi ngëm nit ñoo xam ne dañu bokk ci benn aada benn diina waaye bu ñu ne Gambia Christian Council ñu ne Gambia Islam Supreme Council yaakaar naa ne benn bi la ñoo wax te yal na continuer ñu bàyyi itam ne xel ne jigéen ñi ak xale yi ak góor ñi ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkul chrétien nekkul islam dañ leen war a indi ci suñ diggante xëccaleen ndax ñoom itam ñu mun a roy ci ñun ndax yóbbaale kàddu yàlla yi nga xam ne mooy cofeel ak jàmm. Mr. Moderator dinaa gàttal fii wax ji waaye mu nga indi benn wax boo xam ne mu nga jógee ca pape bu sell ba Pape Francis lii mu ngi ko waxoon ca jamono koor ci 10th of July 2013. This is closing with a quotation from His Holiness Pope Francis. Mune, and I open the quote. We are all called to respect each person. Nakala ko suma minister waxe mu ngi fiit. First of all, his humanness, his life, his physical integrity, his dignity, and the rights deriving from that dignity, his reputation, his prosperity, his property, his ethnic and cultural identity, his ideas and political choices. We are therefore called to think, to speak, and write respectfully of each other, not only in his presence, but always and everywhere, avoiding unfair criticism and defamation. Families, schools, religious teaching, and all forms of media have a role to play in achieving this goal. This quotation from His Holiness Pope Francis. Li mu wax ci gàttal respect cofeel dafa doole nga respect sa boppa respect sa morom ni nga gisee sa morom nga gisee sa boppa gisee ko sa morom lépp li nga xam ne moo indi suñu diggante ci koom-koom bi ci wàllu politique ci jëflante te jox wàllu suñu boppa ak suñu morom seen cër seen cër dafa war a am ñun ñëpp ñu ñoo oo ci suñu xalaat ak suñu wax ndax ñu mun a def li nga xam ne du indi benn xaajaatloo du indi benn kàddu yoo xam ne daf ñoo xaajaatle njaboot gi jàngukaay yi ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàngale ci diina gi ñi nga xam ne ñoo amee wax gi ci bind gi ci kàddu yi ñoom ñëpp am nañ loo xam ne man lu war a def lu rëy ndax mun a indi li nga xam ne moo indi suñu diggante ci jataay bii nii mu dem kanam lii Pope Francis mu ngi ko waxoon ci ñëpp ñi nga xam ne muslims lañ woon ca ba weeru koor ga jeexee July 10, 2013 Christian Council chairperson Gambia Christian Council ñu ngi leen a ndokkeel ñëpp ci Gambia Christian Council ñi nga xam ne ñooy organise mbir mi fii nii jataay bu am maana bii nii te ñi nga xam ne ñoo ko xel ñoo am indi xel bi ak xalaat bi ndax bés bii nii mu am ak jataay bi
itteew yi ñoo itteew yépp yal na ci yàlla def barke yal na ci yàlla dëgëral ndax jàmm gi ñoo wut jàmm gi ñoo oo mu suux ci suñu diggante suñu njaboot ñi ak àddina si sépp mu ngi leen di gërëm te di barke ñëpp jërëjëf. I'm sorry for not being able to deliver my speech in Wolof or any local language, but we were told that it's going to be in local language. But for the UN, we wanted really to be here with you today. So I'm very happy to represent the United Nations. And be able to participate to this important conversation on interfaith relations in the Senegambia sub-region. I was lucky to be sitting with my sister, Aissata, who's Senegalese. She's the UNDP resident representative here, so I was able to follow up on what they were saying. And I would like to start by thanking the organizers for extending their invitation to the UN. And when we heard about this, we were so excited to be with you. And that's why we also agreed to support financially the organization of this meeting. And for us, promoting interfaith relations is very timely, given the vital and indispensable role the region plays in shaping our world and sustaining peace. And for the UN, we are happy to see that communities are ready to work on preventing and strengthening social cohesion. The faith is central to relationships and hope, especially for us in Africa. Yet, quite a number of times we see or hear how religion is unfortunately being hijacked and twisted to incite violence and sow seeds of mistrust and disunity. Together, we must counter such narratives. Fortunately, interfaith relations between the people of the Gambia and Senegal has always been a source of inspiration for the region and beyond. At a time when the region has, in many countries, been a source of mistrust and conflict, in the Senegambia sub-region, the main religions of Islam and Christianity have had the opposite effect on the people. Coexistence underpinned by tolerance is a strong socio-cultural feature of religion in the Senegambia. The people of Senegal and the Gambia have consistently and constructively mobilized at each critical juncture of their country's history to find common ground on important issues of common interest and concern. This unity and cohesion is something that both countries can be proud of. Distinguished ladies and gentlemen, this conference is a clear testimony of the Senegambian people's strong resolve to continue working together to build a future based on their shared values of peace and tolerance. I have been in the Gambia for more than just half a year. While here, I visited Senegal several times. Anytime I cross the border, I can't help realizing how similar the people are. They speak the same languages, practice the same religions, and they are of the same ethnicities and cultures. I later found out that there is hardly a Gambian and Senegalese
without relation on the other side of the border. Given how religion can be misused to spur conflict, it is heartening to see how religion is used to foster unity and peace in the two countries. It is said that in the Gambia, during Christmas, everyone is Christian, and during Korite and Tabaski, everyone is Muslim. This simply means that Muslims and Christians in this country celebrate their feasts together, and I'm informed this is true for Senegal too. Today, West Africa and the Sahel are gradually seeing the eroding of interfaith tolerance in an alarming rate and with violent consequences. Terrorists and sectarian attacks in many countries in sub-region are a grim reminder of what could happen when people focus on our perceived differences rather than celebrate the common message of brotherhood found in all the world's major religions. There is no better judge than God, so let's allow him to judge, not us. The United Nations acknowledges the role of religion and religious leaders in promoting sustainable peace. The UN General Assembly, in its resolution 59.23 of 11 November 2004, affirmed that mutual understanding and religious dialogue among civilizations constituted important dimensions of a culture of peace. The conference is a good starting point of a long journey today, promoting and maintaining coexistence among the Gambians and Senegalese. The UN in the Gambia that I'm representing today here is pleased to be associated with this initiative to create space for nurturing a culture of tolerance, dialogue, and understanding through interfaith relations. We remain committed to continue working with all stakeholders towards the implementation of outcomes of this conference. I encourage the enhancement of dialogue at home, in schools, at work, and in houses of worship, with the view to spreading peace, love, and tolerance. This is particularly important considering the Gambians' new-found democracy, where freedom of expression is flourishing. We must, however, not misuse freedom of speech to make certain remarks that are likely to compromise social harmony and spur negative feelings towards people we think are different from us. In conclusion, let us all know that religion is a very sensitive subject. Therefore, it must be handled with additional care and responsibility. Let us remember that we are all stakeholders in maintaining peace and stability in the Senegambia. Before concluding, I'd like to commend again the organizers for having responded to all our requests. I see them, women are highly represented in the room, and we are so happy to see that. We were also calling for the young generations to be also part of this, because the young people today will be the leaders tomorrow, and they are going to keep the countries when we are no longer here. So let's not leave no one behind. We really count on the organizers to take it further
and strengthen what is going to be the recommendation from this conference. I thank you very much and wish you fruitful deliberations. Look forward to the outcomes of the conference. Thank you. Religious leaders, honorable ministers, ladies and gentlemen, I greet you in the name of the Almighty God. Pour mes frères et sœurs du Sénégal, pardonnez-moi parce que je vais parler en anglais. Hein? S'il y a du temps, peut-être que quelqu'un va dire la même chose en Wolof. Ngeen baal ma nag man xamoo woon ñan laa ñëw waxal moo tax ma bind yëpp ci angale te suma Wolof nag setul booba set ngeen baal ma aaxa maa ngi jégal. amoon naa suma benn xarit nga xam ne moom sëriñ la jàng na Quran bi xam na Quran bi bu baax te dégg na arab bu baax a baax moo doon jàngal arab di ma may ay livre ay books Quran bi ak yeneen livre lu ma jëmantal lu ma jot a xam mooy kayfa haluka. My dear sisters and brothers in Christ, the Senegambian region, like most countries in Africa, is culturally pluralistic. The description of Namdi Odemene is like a piece of African indigenous music composed with many musical instruments, each producing a different sound and rhythm, blending with each other to produce a harmonious melody. The different body movements produce a particular type of dance to a particular music melody often meant for a particular occasion. In the same way, African countries are made up of pluralities that end up in producing an entity that is seen in Africa. This means for us that despite of our diversity, there is unity. With this in mind, Jesus in the Bible speaks of the same issue of unity in plurality when he instructed his disciples that any person or thing that is not against the other but may belong to another or may have a different worldview, perhaps born out of one's context, is still for the other. This he meant when he admonished the Apostle John that wanted Jesus to support them in forbidding non-followers of his from using his name to cast out devils. The different tribes within the region of Senegambia are not against one another per se, and are therefore for one another in the sense that each has its own appointed time and space, existing under a specific context and environment, all of which influence the culture of a person or community. The history and other experiences of the other should not necessarily make the other different, but help one to identify oneself with the other.
The problem is that one who is so formed through the combined efforts of so many factors end up not being able to tolerate diversities and pluralities that are responsible for one's existence and sustenance. The truth exists and is discovered in a careful bringing together of the many. Both holy books, the Quran, the Bible, tell us that God created everything. In nature, He implanted harmony and, in a childlike manner, obeys the laws of the Creator, and in turn the Creator looks after it. This is to say, internal harmony, peace, and individual and collective well-being come from doing the will of God. In the light of the above, our experience of who God is should build itself on the historical, cultural, political, social, religious experiences and other experiences of the people, with particular reference to the effects of unity and disunity in these experiences, seen as incentives to value unity for our common good. With the above mentioned, that which takes us forward is dialogue and collaboration. Since I want to quote from the Vatican II document of the Church, let me say what it is. The convocation of the Second Vatican Council was in accordance with the Acts, and the meeting of the apostles and presbyters. Prior to holding the council, suggestions, questions, and opinions were solicited from the bishops all over the world and from many church committees at all levels, indicating that how high a value was placed on hearing the opinion of the entire church as one body. Pope Paul VI, by then the head of the church, approved the 16 documents of the Vatican Council in conjunction with all the church leaders. This act of solidarity indicates that the Pope, along with all bishops, carry on the mission of the disciples of Jesus and share a common identity, common status, and common mission. They desire in common to serve the entire church as one. Going according to the 16 documents called Decree on the Mission Activity of the Church, number 11, Jesus Christ is the model for dialogue and collaboration. The objective of dialogue is to facilitate deeper mutual understanding and eventually, for the good of all, collaboration is needed. Let me quick to add that for this to bear good fruit and to be of value, there is need for sincerity, prudence, friendship, mutual respect, equality, and reciprocal benefit. For the church, there are a number of areas for dialogue and collaboration, and one of the documents of Vatican II states that the church should actively make dialogue and cooperation
with non-Christian religions. The document Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions tells us that in this day and age of ours, when humanity is doing its best to bring people together, it has a role to contribute its quota, especially with non-Christians. In this document, the Church urges her sons and daughters to enter with prudence and charity into discussion and collaboration with members of other religions. In fact, Muslims are explicitly mentioned. Number 3 of the document says, the Church has a high regard for the Muslims. The reason for this is that they worship God, who is one, living and subsistent, merciful and almighty, the creator of heaven and earth, who has also spoken to mankind. Although not acknowledge Jesus as God, they hold him, the Muslims, in high esteem as a prophet. His virgin mother they also honor. Furthermore, they wait the day of judgment and reward of God following the resurrection of the dead. For this reason, they highly esteem an upright life and worship God, especially by way of prayer, almsgiving, and fasting. The Church knows and realizes that over the centuries, many quarrels and dissensions have arisen between Christians and Muslims. In this document, we are encouraged to forget the past and urges that a sincere effort be made to achieve mutual understanding. For the benefit of all mankind, let us together preserve and promote peace, liberty, social justice, and moral virtues and tolerance. With the above, there are guiding principles that are to be implemented. This is to be done with society. The social doctrine of the Church tells us that the importance and centrality of the family with regard to person and society is repeatedly underlined by sacred scripture. It is not good for man to be alone. So it is in the family that one learns and loves the faithfulness of the Lord and need to respond to this. Parents usually set up a bond between brothers and sisters, thereby giving the children their identity. This creates a common habit, language, and jokes among siblings in a spontaneous manner. It establishes consciously or unconsciously common values such as hospitality, sincerity, kindness, forgiveness, being religious, Christian or Muslim, and honor for the family. Within our region of Senegambia, family is not restricted to relations between parents and children in the nuclear family, but a union between spouses which involves the bond of two families. This is why children are normally expected to be in a relationship not only with their maternal and paternal grandparents, but also with cousins and more in both families. It is also in this light that the family is a place of festival and celebrations of life events as birth, religious feasts, and finally death. These provide opportunities for the family to meet and relate with one another. These reunions or gatherings of family members
reassure all, and provide emotional stability, support, and build up the confidence of each member. Such occasions oftentimes put into action how they feel as individuals by demonstrating to each other their warm welcome, love, and affection, and always displayed either in successful or challenging situations. The aim is for the togetherness to create a forum that helps them lift each other up and support one another in whatever way necessary. If we fall back on our traditions, one aspect is that we are so religious that one cannot draw a fine line between what is religious and what is profane. We believe in a God who is not abstract. He has complete control of the universe, created all that exists, and asks that people obey him through their parents and elders and avoid whatever is harmful to one's neighbor. God sees and knows everything, and he is a just judge who is the punisher of evil as well as the one who rewards the good. He has absolute supremacy, an attribute that brings out his uniqueness. This concept is put across with the Wolof phrase, Yalla Buur bu Rëy bi. Community living is seen as a value, and that is why an individual has a right to belong to a community. At birth, it is the responsibility of the elders to receive the child into the family and society at large through certain rituals. In these rituals, their forms are communicative, not only by performing communicative functions, but also by functioning communicatively. They bring both the religious and profane worlds together in a particular form and bring social order and deeper than society itself. Rituals create a community out of those that are assembled, and they tend to rise emotional by bonding them in ever deeper ways. George Ehuseni says, relatedness characterizes the African experience of living person. It explains why the problems in society are solved through common effort exemplified in activities of the group. When we look at Christianity and Islam, we see that there are certain things in common. In Islam, the Muslim prays 5 times a day. In Christianity, apart from the Mass, the Christian prays 5 times a day. And both religions preach and promote peace and are religions of peace. I thank you and may God bless you. ñi ngi julli ci sangu sangi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñi ngi ñaan Yàlla mu sotti barkeem ci suñ sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. di ko ñaanaat beneen yoon mu yàggalal ñu fi suñ kilifa gi toog di imaam Cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé. Yàlla may ko wér ak tal ak jàmm. waaye di leen ñaan yéen itam yéen waa Sénégal bi imaam mii dañ ko sakkanal ku Yàlla jox xéewal do ko pasar pasaree daje yi xaw nañoo sakkan te gudd nañ te borom responsabilité la kon maa ngi ñaan ci ñëpp ci ñi ma ko war a ñaan ñi teew ku teew na nga jot ku teewut ci ne nañ ko sakkanal ñi ngi gërëm nag bu baax ñi fi wax man dama foogoon ne daje bi li koy waral mooy dañuy wax ne
imaam ñëw na nañu waxal ci Sénégal nañ jël àddina bi nañ jël Sénégal ak Gambie exemple pour jàmm am ci àddina xam nga ñun li ñu fi wax yëpp li ma dégg ñu wax fi yëpp li ñu fi wax yëpp Sénégal ak Gambie passé nañ loolu ci jàmmoo xam nga soxna si son excellence soxna fi léegi ministre na su Korite ak Tabaski jotee damay xotti jullit ñi yére su àjjuma jotee ma bàyyi leen ñu julli ji sama chauffeur su dimanche ñu yóbbu ma cooj passé nañu foofu ñun Sénégal ak Gambie passé nañu foofu ci bennoo ak ci ñàkk a yëg ne kii lii la ak kii la le ndax lan ndax ñun dañu am kilifa goo xam ne yàlla dafa tegoon diine ci loxoom mu xam ko am benn idole mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daan ko roy ci biir ak ci biti Baye Niass dafa toog ak Tito ca siècle bële la Joseph Tito président bu Yougoslavie Brejnev wala Khrouchtchev Brejnev mooy représenté communisme Kwame Nkrumah mooy représenté christianisme bàyyi toog seen biir ñoom ñett Brejnev ne dafa bëgg a waxtaan ak Baye mais xamut nu muy waxee ak moom ndax jullit la idéologie bi mu gëm ak bosam guñ benn Baye noppal ko rek ca wax ja ne ko mu ngi mel ni àddina bii mu ngi mel ni penc mi dëkk bi yëpp di dajee kii baykat la kii commerçant la kii jàngalekat la kii médecin la kii avocat la ñu nit ci penc mi la ñuy dajee di waxtaan buñ ñibbee suñ kër ku nekk la ngay reeree yaa ko xam waaye nañ fexe ba penc mi nekk ci jàmm jeex na kon christianisme amatul islam jeex na benn lañ xam nga nañ tasaaree jàmm tamyiizul unsur yi di gën a leen nit ngir xeet bu mbokk wala couleur bu mu amee Abu Zarrin al-Ghafari sayyidu bani Ghafar toog na rek wax Bilaal ne ko yab na sawda doomi nit ku ñuul rek la ko wax yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam innaka mru'un fiika jaahiliya yow nekkate yow ak ceddoom ci yow ba léegi nekk lislaam nooyagut ci yow mu tëdd ci suuf ne Bilaal jëlal sa tànk nga teg ko ci sama lex mu ne ko su ma la tegee sama tànk dafay mel li nga wax dugg na ma dama lislaam ñor na ma ba pare faale gisatuma couleur parce que lu ma la teg tànk jógal rek sama mbokk nga ci diine waf du Najraan ay chrétien yu bari jógee nañ Najraan ñëw seet si yonent bi ci biir jumaam ji la leen recevoir waxtaan ak ñoom ñi lislaam doy leen ñim doy ñu ñibbeeg seen diine Seydina Omar ibnu Xattaab xalifa ñaareel bu yonent bi keroog ba mu tojee Baytul Maqdis su ko neexoon mu écrasé église ba waaye ba waxtu julli jotee daf ne mën naa julli fii dañ ne ko mën ngaa julli fii mu ne damaa ragal julli ci seen église bi génn jigéen julli ñu soppi ko jàkka ma nga xew Espagne immigré yi dem Espagne yëpp gis nañ jumaa ya fa nekkoon espagnol yi def nañ koy église mu ne damaa bañ a julli fii wane gannaaw ñu soppali ko jàkka bàyyi leen ma julli ci biti loolu mooy lislaam loolu mooy adaala loolu mooy maandu loolu mooy li nga gëm yow xam nga ne dëgg la te jàpp nga ci waa joteewu jàmm yàlla yi dara kon yaakaar naa dialogue diggante l'islam ak christianisme xaw ma fan de ci àddina bi waaye Sénégal ak Gambie gii ñun yàlla musal nañu ci ñoo bokk làkk wu ñuy wax ñoo bokk diine ñoo bokk couleur xataa ci suuf sax suñ suuf yi sax li muy génnee benn la ñoo bokk culture ñoo bokk lépp ñoo bokk lu neex ñoo bokk lu naqari kon biñ ooyee imam su ko neexoon mu ne déedéet jaru ko waaye dafa bëgg a ñëw ngir beesalaat lislaam wanaat mbub mi lislaam sol ci nit mooy kan diine mooy lan lu tax yàlla yónni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek a tax mu ñëw waaye bu doon loolu coono bi mu ci jànkuwanteel yépp ci démb li ma dégg ni ko du ko ci jànkuwanteel ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant moom imam ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax ñàkk koo ñaanal yàlla ñàkk gëm yàlla rek la waaye ku gëm yàlla ku ne war nga koo ñaanal yàlla
ak a baax ci diine ji ak a baax ca dëkk ba mu dëkk ak a baax ci mbokk yi mu bokkat ak a baax sax ci ñu mbokkatu loolu yàlla ko def loolu nag jikko yu fi nekk la ko fagguut doo ko am ko fagguut doo ko am mukk waaye faggu na ko ba yàlla jox ko am na ci cosaan nag cosaan bu caaxaan may daan na wax ne ndey ak baay ju baax lu baax la waaye ku tabaxul teg ci doo am kër am na ci ndey am ci baay am ci maam Matar tabax na teg ci ba mu koowee macha allah yàlla na ko fi yàlla yàggal Adja Roqi loo mi doon wax fii léegi ndeysaan dama ñëw fii daju kappu fekk ko ci campagne mu jaaxle lool boobu candidat la bëgg a jot mairie bu Banjul mu fekk ma ci biir dëj bi xam nga kuy ñaandu bay ñëw ci man ñàkk nga pexe mu ñëw ne ma sëriñ bi ñes ma ne ko noo sant mu ne ma loo mu ne ma dama bëgg a doon mairie Banjul te jafe lool ñu bëri woon ma gannaaw ma ne ko bàyyi def na la maire demal amul ñaan maa ngi ñaan ci maqam ak Cheikh Ibrahima yàlla na nga doon maire moom laa ko doon wax léegi ne ko léegi laa la ma keroog laa la gëj a gis njaboot gi yëpp mi dina bàyyi luy toppam bàyyi Ñas Siise Caam Jóob Faal Jaxate Samb Touré lépp lu bàyyi am ci taalibe rek bu umaam jógee jóg nañ te looloo war nag ak bi tey am na ku ne ak bi tey ak Faal sax ak jëng ak ñang nga ñëpp jóg nañ ñëpp ànd nañu ak imam ak Seck topp googu nag prix yu bëri la ko nit ñi jox waaye benn prix rek la am mooy nit ñi ku baax ci ñoom rek ñu bëgg la ku uutu yàlla ci ñoom rek ñu bëgg la yonent ko wax ne man waxuma ko alxalqu kulluhum iyaalullah ahabbuhum ila allahi anfaahum li iyaalihi njaboot yépp jaami yàlla yépp njaboot yàlla lañ ku gën ci njaboot gi yaa gënal yàlla imaam ñépp ñëw nañ jarut tudd lëf ci say ne yaay ñëw nañ Mouhamadul Arabi yaa ngi nii ñëw doomam Mouhamadul Moustapha ci ñi tuddee woon bis bi la bokk fekk ko ci ay soxla mu yebal baayam mu ñëwal doomam ñëwal boppam ci peggam xaaj Mouhamad Zeyre boom fii di suñ doomi bàyyi Serigne Baye Niass fu mu la dégg bu fekkee am na lu ko fa yóbbu rek dana fa dem fekkee la ci peggam Mouhamadou Chafii am fii mu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moom itam di nijaayam parce que dem boo njaay moo àndoon ak moom tey bañ a seen tey bi ngi nii yéen moom ci Gambie seen pegg bàyyi Serigne Baye Niass gis naa léegi mu def acte bu noble dafa toog magam ñëw del xaaj Mouhamad Zeynab mu yëkkati ku dem ca gannaaw jox ko mu toog loolu la fi seen maam bàyyi woon maam Alaaji Abdoulaye Niass loolu la ñu fi Cheikh Ibrahima Niass bàyyi muy yar ak jikko yu rafet yoo xam ne dañ cee war a topp jigéen ñi ñu ngi nii toog am na ku nuyu léegi ñun amuñ droit ñun di kale Cissé Sidi Aliou Cissé dégg naa ci ñaar te ñaar ñooñu doy nañ ci ne ñun waruñoo kale Cissé ñoom duñ ñu kale lu dul rek su kaf ñëwee bàyyi dafay wax ak Mouhamad Cissé imam ci Qahira di tooñ Cissé mboobu mi ngi lëng Mouhamad Cissé waaye mu ne li may wax nii nag Serigne Aliou bokk ci Serigne Aliou suma doom la ak lu bokk ci moom rek doomam la. takbir Seydi Aliou Cissé fekk ma Qahira radiyallahu anhu déglu leen ba tey jotaay bi métti na lool ci imam waaye li may nekk li taarix la te dama bëgg xale yi dégg ko fekk ñu Qahira dama bëgg a dal fi sëriñ bi daloon ñu topp tool ko ba am ci hôtel Funduqul Niil ci corniche mu ne ma fu bàyyi dal fu sëriñ bi daloon ma ne ko bàyyi 3e étage la daloon mu ne ma du ma dal ci kaw du ma dal ci bi mu daloon
maanaam du dal 4e étage du dal 3e étage ci bi ci suuf la bëgg 2e adab teggin maanaam ko sëriñ bi su 2e amul néeg nag mu ne ma ñu seeti feneen ñu làmb fekk am na fa ci biir ngan gi ma ne ko bàyyi mu téye ma ci loxo dama bu ma waxati bàyyi gannaaw si tey man seen mag laa ñoo bokk bàyyi ñaari wax yooyu rek man doy na ma ci ne ñun ñii waruñ leen a kale dañ jël càmbeen nag ture yi dañ jël loolu Adja Fatou Samb ñëw na ànd ak mboolem jigéen ñi imaam ñëw na ànd ak mboolem rakkam yu jigéen ak yu góor ak ay njabootam waa Medina yëpp ñëw nañ askan bi yëpp topp nañ ko lu bàyyi am ci taalibe rek te nga mën a ñëw Gambie tey ñëw nga Gambie ndax yéen a ko sant loo xam ne moom xam na ko doomi loolu la yéen a koy waxtaanloo ci l'islam ak christianisme xam na ko jarutoo la waxtaane rek ci diggante Sénégal ak Gambie waaye nag comme sant ngeen ko dana ko def sa jigéen a jamareem jaak barke yi dama nuyoo da ngay ñëw dañuy excider mu tasanteeg muy dem mission Japon ne ma waxal ma imam ne ko su ma sañoon du am xew ci Gambie may tukki waaye état ci laa nekk te état ma ebal waaye ne ko maa ngi koy ndokkeel maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal tawfiq sa doom yi nijaay Cheikh Baye Seydi Tayyib rahmatullahi alayhi ci ñi ñu tuddeewoon bis bii la bokk Ahmed Cissé xam naa dafa boo demee dafa añagul moo tax mu fàtte ko waaye ebal na ndaw ñëw na ñaari yoon ñëw na ca wàllu gële waaye ebal na ndaw nijaay Mouhamad Niass di doomi Sëriñ Daam mu ñëw teew si ndax dafa jàpp kon imaam a ngi nii yéen a ngi nii waxtaan wi yaakaar naa ne mu gudd mu gàtt lépp njëriñ lay doon incha allah